Assalamu alaikum. When Lilacs in the Dooryard bloomed by Walt Whitman, 1819 to 1892. Themes: democracy, the cycle of growth and death, inevitability of death, public and private grief. আব্রাহাম লিঙ্কনের অকাল প্রয়াণে শোকে বিহ্বল হয়ে ওয়াল্ট হুইটম্যান শোকগাথা হিসেবে এই কবিতাটি লিখেছিলেন। এই কবিতায় কবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। কবিতাটিতে মোট ৩টি অংশ আছে, যেটার প্রথম অংশে কবি ৩টি প্রতীক লাইল্যাক ফুল, শুকতারা এবং একটি পাখি ব্যবহার করার মাধ্যমে তার প্রিয় নেতা আব্রাহাম লিঙ্কনের মৃত্যুতে তার তীব্র শোক এবং গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। কবি শুকতারাকে সম্বোধন করেছেন, যা পশ্চিম আকাশে প্রতিদিন উদিত হয় এবং ডুবে যায়। এই তারকাটি আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রতীক। তারকাটি যেভাবে ক্ষয়ে পড়ে তেমনি লিঙ্কনও ঘাতকের হাতে মারা গিয়েছিলেন। তারকাটির উপস্থিতি এবং অন্তধ্বনি আব্রাহাম লিঙ্কনের পুনরুত্থানের প্রতীক। তারাটি যেমন প্রতিদিন উদিত হয় তেমনি লিঙ্কনও জীবিত থাকবেন প্রত্যেকটা আমেরিকানের কাছে। এরপর কবি এমন এক পাখির সুরকে সম্বোধন করেছেন যা অত্যন্ত দুঃখের গান গাইছে। কবি মনে করেন যে নির্জন গায়ক পাখির বেদনাভরা গান যেন তার মনের কথাই বলছে। পাখির সাথে তিনি সখ্যতা খুঁজে পান। লিঙ্কনের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে কবি ও পাখি দুজনেই গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। কবিতার দ্বিতীয় অংশে কবি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে আব্রাহাম লিঙ্কনের কফিনটি শিল্প কলকারখানা এবং শহরতলির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়াও কফিনটি গ্রামাঞ্চল, তৃণভূমি, গমের ক্ষেত এবং আপেল বাগানের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে সমাধিক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছে। রাস্তার চারপাশে অসংখ্য মানুষ ভিড় জমিয়েছে কবির কফিনে শ্রদ্ধা অর্পণের জন্য। প্রিয় নেতার মহাপ্রণয়নে পুরো দেশ শোক করছে। কবি নিজেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আব্রাহাম লিঙ্কনের কফিনের উপর আইল্যাক ফুলের পল্লব রাখেন। কবিতার শেষ অংশে কবি মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উপায়ের কথা ভাবেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন যে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কিভাবে তিনি সমাধিটি সজ্জিত করবেন। তিনি ভাবছেন যে তিনি তার প্রিয় নেতার সমাধিটি পশ্চিম সমুদ্র থেকে প্রবাহিত সমুদ্রের বাতাস দিয়ে সুবাসিত করবেন। কবি ভাবছেন তার প্রিয় নেতার সমাধিস্থলের দেয়ালে প্রকৃতির অসংখ্য ছবি ঝুলিয়ে রাখবেন। পরিশেষে কবি মৃত্যুকে সর্বজনীন বলে মেনে নেন। তারপর কবি প্রশংসামূলক একটি গান গেয়ে মৃত্যুকে স্বাগত জানান। তিনি মৃত্যুকে মনোরম ও সুন্দর বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশ্বজুড়ে নরমভাবে চলাফেরা করতে, প্রত্যেকের কাছে শান্তভাবে আসতে। অবশেষে কফিনটি যাত্রা শেষে সমাধিক্ষেত্রে এসে পৌঁছায়। লিঙ্কনকে বিদায় জানাতে তারকা, পাখি এবং লাইলাকও কবির সাথে যোগ দেন। কবি আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রত্যাশা করেন যে আমেরিকানবাসী প্রতিটি হৃদয়ে আব্রাহাম লিঙ্কন চিরকাল বেঁচে থাকবেন, এমনকি প্রকৃতিও তার স্মৃতি ধরে রাখবে। লিঙ্কনের স্মৃতি কখনোই ম্লান হবে না। English summary: the poem is divided into 3 cycles. In the first cycle, the poet introduces 3 principal symbols of the poem: the lilacs, the star, and the bird. Through these symbols, the poet expresses his intense grief and profound love for his beloved leader, Abraham Lincoln. The poem begins with the description of spring and blooming lilacs, which he thinks is a cycle that will remind him of his loved one. He picks a lilac to the offered to the coffin that has been moving around the city day and night. The lilacs remind him of the one he loved. It is notified that the man is Lyclone. Further, the poet employed the lilac, bird, and dropping star as recurrent symbols in the poem to deliberate on the impact of war, death, and immortality
especially Abraham Lincoln's. In the third cycle, In the second cycle, the poet describes the funeral procession with the journey of the coffin of Abraham Lincoln through natural scenery and industrial cities, with which represent facets of American life. The coffin journeys through countryside, grassy meadows, wheat fields, and apples orchards. The coffin journeys day and night to where it shall rest in the grave. The entire country is mourning the death of the great leader Abraham Lincoln, who has removed slavery. The untimely demise of the influential president, the national father of America, brings sorrow in the lives of all Americans. The poet gives a twig of lilac as a symbol of respect to the slowly passing coffin of Lincoln. The poem brings blossoms and green branches on not only for the coffin of Lincoln, but for all coffins of the slain soldiers who have died in the Civil War. In the third cycle, the poet thinks of the means of paying respect to the dead. He wonders how best to do honor to the dead and how he would decorate the tomb. He wonders whether he shall perfume the grave of his beloved leader with the sea winds blown from the western sea. The poet wonders what he should hang on the walls of the bound burial place of his love leader. While concluding the poem, the poet speaker seems to be more at peace with death than his woeful complaint in the beginning. He concludes with the note of death being an inevitable part that comes eventually to everyone, like a mother who comes to ease of the child from all suffering. At last, the coffin has reached the end of his journey. The star, the bird, and the lilac join with the poet as he bids goodbye to Lincoln. The poet hopes confidently, and Abraham Lincoln will remain ever fresh in every heart of the people of America. Even nature will hold his memory. The memory of Abraham Lincoln will never fade. Thank you.